Hello dear students, now we will discuss the relativistic Doppler effect of light in this class. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ SSLC ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಲಿಸನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಸನರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರ ಲಿಸನರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಾಪ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಪರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅವರ ಲಿಸನರ್ಗೆ ಅನಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜನ್ನು ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿಸನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ದೂರ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಲಿಸನರೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ಗಣಪತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಗಣಪತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸೌಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ change in apparent change ಅಂದರೆ the change will happens or it will be experienced by the listener itself. So the apparent change in the frequency of the light sound signal due to relative motion between the listener and the source of sound is called as a Doppler effect in sound. ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಲಿಸನರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಿಸನರ್ ಟು ಲಿಸನರ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಸನರ್ ಟು ಲಿಸನರ್ ಅವರ ಲಿಸನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ with respect to frame of reference and observer to observer, then we call that frequency is relativistic in nature or the wavelength is relativistic in nature. The effect is called as a Doppler effect. ಅಬ್ಸರ್ವರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಆರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೂ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಸೇ x and x dash. Two frames of reference, one is S frame, another one is S dash frame. The second frame is moving with a constant velocity v along positive x direction. There will be two source of observers. Let O and O dash be the observers of the two frames. Okay. The event here we should understand is the
source of light emitting the light pulses. Okay, here is the source of light, you imagine, and from this source the signals of light are being emitting, and they will reach some point in the S dash frame. Say the point is at P. So this is the two signals. Let us take, for instance, two light signals are reaching some point P in the S dash frame anta event tagolona. So from the diagram, so let the distance traveled, the distance interval for first signal of light and second signal of light with respect to O observer delta x agli, with respect to O dash observer the interval be delta x dash, and the time the time period for a first signal and second signal of light to reach the point P with respect to O observer enagirli, let it be t is the time period, and t dash be the time period of the two same signals to reach the point O with respect to O dash observer. T and t dash are the time periods of the signals reaching the point P with respect to O and O dash observers respectively. Then now let us use the inverse Lorentz transformation equations for position coordinate and time coordinate one by one. So if we use the inverse transformation equation, Lorentz transformation equation inverse for position coordinate first bardre, what it becomes, x is equal to x dash plus v into t dash by root of 1 minus v square by c square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x is equal to x dash ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೂ ಪಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x reduces to delta x dash which is equal to delta x dash plus v into delta t dash divided by root of 1 minus v square by c square. So delta x ಅಂದ್ರೇನು, it is the interval, distance interval for a first signal and second signal with respect to O observer. Delta x dash ಅಂದರೆ distance interval with respect to one signal and another signal for O dash observer ಆಗುತ್ತೆ. And delta t dash ಅಂದ್ರೇನು, it is the time interval for the two signals to reach the point P with respect to O dash observer ಆಗುತ್ತೆ. So this equation changes to delta x is equal to delta x dash plus v into time interval, that is the time interval we have taken it as t dash for a O dash observer. So this becomes v into t dash by root of 1 minus v square by c square. And this point P is in the second frame, that is in the moving frame allirodrinda with respect to O observer this signal appears to be at rest, so that this distance of delta x becomes 0. So if you make this delta x as 0 in this equation, it is 0 plus v into t dash divided by root of 1 minus v square by c square ಆಗುತ್ತೆ. So delta x is equal to, simplify this, v into t dash by root of 1 minus v square by c square. Call this as equation 1. Now we will use the inverse Lorentz transformation equation for time coordinate, that is t is equal to t dash plus v by c square into x dash by root of 1 minus v square by c square. Inverse Lorentz transformation ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as time interval ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ t is equal to delta t dash plus v by c square delta x dash divided by root of 1 minus v square by c square. I'll write it here once again. So delta t is equal to delta t dash plus v by c square delta x dash divided by root of 1 minus v square by c square. So delta t as it is you write, delta t dash also write it same, v by c square, delta x dash is 0, so root of 1 minus v square by c square. So delta t is equal to delta t dash time interval ಅನ್ನು ನಾವು t dash ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So it becomes v by c square into 0 is 0, so divided by root of 1 minus v square by c square. So call this as equation 2. So time period interval we got delta t is equal to, and also we got the distance interval delta x equation. Next, compared to the O dash observer, this light signal is in the second frame. Finally the light signals will reach in the second frame, that is moving frame.
what happens to the observer O observer? For O observer, this extra distance of delta x will come into picture. So the total time interval for two signals to complete their journey, it becomes, for a O observer it becomes how much? The total time period is equal to the total distance, the time interval delta t is equal to the total time between the two, time of pulse between the two, that is t, plus some extra distance has to travel by the second light, extra distance, this much of extra distance the two pulses has to travel with respect to O observer. That is why this becomes delta t is equal to t plus delta x by c. This is nothing but distance by velocity, nothing but time factor ಆಗುತ್ತೆ. So delta x by c amount of extra time this two pulses will take compared to the two pulses which are in the moving frame. So this is the equation. So delta t equal to t plus delta x by c. So call this as equation 3. In the equation 3, delta t term above equation 2 ಇದೆ. delta x ಅಲ್ಲಿ we can substitute equation number 1 for a delta x. Do simplify the equation 1.